Xin kính chào quý vị. Trong hội VAUSA anh em của chúng tôi hôm nay là một ngày rất là vui để được mà tụ họp anh em lại một năm một lần hoặc là nhiều khi 2 năm một lần ở Washington DC hoặc là ở Dallas cũng như Houston, thì năm nay trở lại California. Thì hôm nay được cơ hội gặp bác sĩ Thuận ở đây là một anh rất là được quý trọng ở trong hội của chúng em. Thì xin anh giới thiệu introduce anh và xin anh giới thiệu anh. Chào quý vị, mình tên là Thuận, cấp bậc là Lieutenant trong Navy. Dạ, anh ở đâu vậy anh? Mình ở thành phố Washington. Dạ, vậy thưa anh cho em biết là hay là cho các quý vị ở đây biết lý do tại sao mà anh chọn đi lính. Mình đi lính từ lúc mình mới ra trường nha khoa. Vào thời gian đó thì nó có chiến tranh bên Iraq, cho nên mình tham dự đi lính luôn. Mục đích của mình đi lính là để phục vụ và bảo vệ quê hương của mình. Rồi nước Mỹ là một trong những hai quê hương của mình. Dạ, thưa anh, vậy thì anh đi là cái ngành của mình là ngành nha khoa, ngành medical ha. Thì thưa anh, vậy có cái lời khuyên nào đến với các cháu, các em tương lai đi lính mà có muốn nghĩ tới cái ngành đó, thì theo như anh thì cái thời của anh thì theo như anh biết thì những cái gì các cháu cần phải chuẩn bị từ trung học lên đại học, thì các cháu cần phải có những lời khuyên gì của anh? Về mỗi thời điểm nó khác nhau, và cái thời điểm của mình đó, thì mình đã đăng ký đi lính vào năm thứ nhì của trường nha khoa với cấp bậc là thiếu úy. Sau khi ra trường thì mình lên cấp đại úy. Thì bây giờ thì hoàn cảnh bây giờ thì nó khác nhiều hơn hồi xưa rồi. Thì bây giờ các bạn trẻ có thể, các em có thể đăng ký sau khi ra trường hoặc là trong lúc đi học cũng được. Nếu mà trong lúc đi học thì cũng được học bổng của bên Navy hoặc là bên military. Dạ, thưa anh, vậy chương trình học bổng thì có đủ để trả hồi xưa như anh thì có đủ để trả hết cái chương trình đó không, hay là chỉ có phần nào rồi? Hồi xưa thì mình được học bổng của trường Northwestern được trả phần nữa, rồi Navy trả phần nữa. Còn bây giờ thì hình như là Navy cũng trả hết, bên military cũng trả hết tiền cho bên đi học. Dạ, vậy thưa anh, cái thời đó cái lúc mà anh được được người ta trả tiền học bổng như vậy thì anh làm ở trong quân đội, thì cái ngành nhổ răng hay là ngành bên dentist thì thưa anh, vậy thì có dễ không, có khó không, hay là theo như anh so với ngoài đời? Khi mà trên thực tế đó, các bác sĩ nha khoa mới ra trường đó thì không có kinh nghiệm nhiều. Dạ. Cho nên là mình đi vào quân đội đó, mình được thực tập rất là nhiều. Mình sẽ học hỏi rất là nhiều. Mình sẽ hỏi từ những bậc đàn anh của mình trong quân đội. Những người đó là những người bác sĩ ưu tú trong quân đội. Dạ. Chúng em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và chúc anh lúc nào cũng thăng tiến trong cái văn phòng nha khoa của anh, văn phòng nha khoa Nhân Hiền ở đường VAUSA, ngay trong trung tâm Little Sài Gòn. Thì nếu mà quý vị anh chị em có về nhu cầu nha khoa thì xin ủng hộ anh đại úy, anh retire rồi nhưng mà bác sĩ Thuận rất là dễ thương. Dạ, xin cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Tiến Bảo. Dạ vâng. Cảm ơn con. Dạ. Chào quý vị, một lần nữa chúng em được cơ hội mời những vị khách quý đến với lễ hội của chúng em ngày hôm nay. Thì năm nay là năm 2024 thì đã từng có ở California cũng ngay chỗ này, và mấy lần trước thì mình có ở Washington DC, rồi Dallas, rồi Houston. Thì thưa anh chị, là cảm giác của anh chị lần đầu tiên đến với hội mấy lần trước cái lần này, thì theo như anh chị thì cho em ý kiến cho chúng em cái cảm giác. Dạ, thưa với anh Thêm, thật sự ra đây là lần thứ 3 mình cùng cái địa điểm này mình đã tham dự 3 lần rồi. Wow. Mình cảm giác của mình là cảm thấy rất là sung sướng và tự hào là những con dân Việt của mình mà đông đảo mà tham gia cái quân đội Mỹ đến như vậy. Thì sẵn dịp đây mình cũng xin cảm ơn thanks for your service cho cái quốc gia thứ hai này của mình. Cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Vậy thưa anh chị, có con cháu hay là có biết con cháu của các bạn bè đi lính không? Có ai trong đó không? Em gái của mình đó thì đi lính của bên Canada thì cũng mang cấp bậc đại úy đó. Một người con gái bên Canada. Vậy cũng như là gia đình cũng đã có người đi trong quân đội rồi cũng hiểu, hay là quen biết những người có trong quân đội cũng hiểu. Cảm ơn anh chị đã đến thăm cũng như là đã ủng hộ bao nhiêu năm qua đối với hội. Và thưa quý vị, thì anh chị có làm business rất là giỏi trong cộng đồng và được rất là quý trọng. Mọi người quý trọng anh chị. Thì có thạch chè Mỹ Linh thì ngay ở đường Westminster and Newland. Thì quý vị xin có đi ngang thì ở tiểu bang khác thì ghé thăm tiệm chè Thạch Linh, tiệm Mỹ Linh. Thì em cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe. Cảm ơn Tim Đỗ. Hi, my name is Tim again, Captain Tim Do. I have a special guest here today. I'd like Tim to introduce him and then for you. So please introduce yourself.
Hello, I'm a Lieutenant Colonel Bruce Shinaki at the U.S. Army. Yes, and where you coming from, sir? Where you from? I'm a research scientist at the Army Cyber Institute. I work at West Point in New York. Yes. So that's. Wow. So this is the West Point instructor. Yes. Yeah. So it's very, very the dream of a lot of kids here, including my kid. We always thinking about West Point, but a lot of them don't know how to get into West Point, how to prepare. So what is your advice to the young generation, how to apply or the best way to get into prepare for the cadet, to become a cadet? Yeah, so there's 3 options for becoming a commissioned officer in the Army. So the one that most people know about is the West Point Military Academy. And the way to get into West Point is you, when you're in high school, around your junior year, you have to start applying. But before that, you have to look at doing well in 3 main areas. So you need to do well in your academics. You need to do well. You need to do in some sort of athletic or club activity and do well in that. And then you need to have your volunteer, your community outreach type of activities. So that gives you a well-rounded high school experience. Yes. Yes. Yeah. So doing well in those puts you in a good position. Yes. And then if you specifically want to go to West Point, you have to get a nomination from either a state senator, U.S. representative, or from the president or vice president of the U.S. They write you a letter and then you can submit with your application. Yes, before you submit your application, you'll do an interview with one of the elected officials in your state, and then they interview several people a year, but they'll select the top people that they think that they recommend to go. So what is your advice for a student who wanted to go to the semester before they get into? Should they be a kind of camp? I heard something like camp that they can be, like exposed to the cadet. So the best way that I've seen is every high school that sends cadets to West Point, they usually have a home program where the cadets come back after their freshman year, and they meet. They'll talk to other high school seniors or juniors that are interested. That's a good way to, you might know that person that went to your school. They can give you the kind of good information on how you would join, how you join the West Point team. Yes, sir. You can see on his chest right here, we have an airborne and air assault that he's been through, and it's very proud and very. It have to be a challenge in order to be in that school. Yes. So I'm reserved, but I be able to go in there. It's very tough for me, even twice. So I'm very proud that we went through all this. Yes. And so, what is the most favorite military that you have experienced in the time that you with Army? Yeah, I would say, I guess when you mentioned airborne, so one of the highlights I remember was my last jump I was with the 82nd Airborne Division, and I did Operation Toy Drop, which is that's a fun one. Yes, so you get to donate toys to a good cause to children for the holidays, and then as you're doing that, you jump with a foreign jump master. Yes. And so you get put onto a plane, kind of like you normally do with your airborne jumps, but your jump master is from another country. They're certified, they know what they're doing, and and then you jump, and you'll get the wings from that country, and you'll get the certificate, so it's official. Yes. So that's the toy operation. Normally they have more with another jump, right? Yes. Yes. So that's the wing right here. Chilean wings, from the country of Chile. Right. So thank you very much for coming over here to support our association. I'm happy to. And wish you the best. Thank you. Also, I'm very happy, and we are VAUSA very happy to have you to come over and to please seeing him right here, the big star right here. Oh my God! At the military, I think when we seen him, we salute all day long. Very proud to have him here to give a speech later today. So, can you please introduce yourself? Yeah. Hi. Good evening. My name is Rear Admiral Upper Half Rob Nowakowski, and I am the Deputy Commander for Naval Education and Training Command based out of Pensacola, Florida. Oh, wow, yes. So we are responsible for all recruiting. We're responsible for all the accession schooling for both officer and enlisted. Yes. Both on the active diet and the reserve side. Okay. Wow. And then all of the schooling before they get to the fleet. So basically we say street to fleet, from the street to the fleet. But our Naval Education Training Command is comprised of about 35,000 people. It's the Navy's largest shore command. Wow. Big. And
Wow, I'm so glad to be here. I was invited by actually a fellow Navy Reserve Vietnamese officer. Yes, yes. Commander Chris Pham. Yes, yes. So he invited me here today, and it's an honor to be here with you all. And I hear it's going to be amazing. 400 plus people. Oh yes, it's going to be great. I can't wait. I can smell the food already. But, but one of the things I like about the event is just meeting new people, and then being able to get back together, engage with people and friends that I haven't seen for a while, which I've already done while I've been here. It's good to see you. Yes, sir. And then the last thing is one of the things that you asked me earlier. Why is one of the things that I've enjoyed in the last year, or things that have excited me in the military. Yes. Oh my God, we got over 41,000 new Navy recruits in this year. This is the highest Awesome we've numbers. done for a long time. We met our goal this year. Yes. So I'm excited. Hopefully next year more, right? Our goal for next year is going to be equal to or more. Yes. So we're counting on the Vietnamese community to help out of that, right? Yes. And I'm sure they will come through, as always. Yes. So, Yeah. if you have heard, he already mentioned about school academy. I believe most of Navy SEAL and everybody go through the training, and not easy to get qualified. No. And here is the gentleman who can fail you or can pass you. Well, Or he's instructor. Yeah. Like he's line instructor. Well, I help mentor the students through Yes. too, because sometimes, some days a little bit easier than other day, right? Right. Yes. Yes. So our job as officers is to give them a little bit of inspiration, let them know, hey, life is a challenge. So look at his muscle. He can pull up like 20 of them at the event. One event I see on the Facebook. That's right. We actually San Francisco planned Fleet Week. Yes, yes. So awesome. So, Thank you. what is your last advice for soldier officer out there? Brand new member. I would say, I think my advice to everybody is just, love what you do. Yes. And take care of other people, because they will take care of you. So just be authentic, be humble. If you say you're going to do something, do it. And if you can't say it, then say you can't do it, right? And just be honest and trustworthy. And guess what? Life will be so much easier. Just be happy. I was just talking to a gentleman over here from Tibet. He's here, and he says, you know what? He studies, does research for Parkinson's disease and other diseases. And I said, what's the correlation in life on whether you get these or not? He says, you know what? There's a correlation in your attitude. Yes. He goes, happy people on average live longer than people that are sad. So I would say, be happy. Yes. Come to events like this. Thank you. And have a good time. Yes. Yeah. Thank you so very You're much. welcome. Yes. Thank you. Yes, sir. Anh cho biết quý danh của anh. Xin chào tất cả, anh là Don Nguyễn, cựu trung tá không quân của Hoa Kỳ, Lieutenant Colonel retired US Air Force. Dạ, thưa anh, vậy trong quá trình trong lính thì anh làm gì ở trong lính nè? Thì anh công nghệ của anh trong lính là về truyền tin, thông tin, con tin những gì bí mật. Gì mà tin là có hết ha? Có gì có tin là đó. Dạ, hay quá. Dạ, vậy thưa anh, trong thời gian mà anh đi lính đó thì cái chuyện gì mà làm cho anh vui nhất ở trong lính, anh thích nhất? Anh thích cái điều mà thích nhất trong lính là những đi công tác, những anh em gặp anh em Việt Nam, những cộng đồng người Việt, giúp đỡ người Việt và giúp đỡ những lĩnh vực của Hoa Kỳ. Anh có đi Iraq rồi nó đầy đủ hết đó. Tại sao anh lại thích đi lính? Tại sao hả? Dạ. Cũng một điều là tại bố của anh cũng là người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, nên hồi nhỏ anh cũng có một cái ý tưởng là đi lính giống như bố anh. Bố anh là đại úy. Thì lúc anh lớn lên đó, thì anh nghĩ là anh đi lính để tìm hiểu, với lại lúc đó họ cho mình tiền mình đi học. Dạ, cái đó quý lắm á. Đúng rồi, có rất là nhiều benefit anh ha. Đúng rồi. Coi như là mình cũng cảm ơn lính đã giúp cho mình có một người trưởng thành. Đúng rồi. Và được công ăn việc làm hay là được về cả tiền cũng rất là ưu đãi, cũng như là benefit. Thì thưa anh, câu hỏi cuối cùng là thưa anh, lời khuyên của anh đến với những người trẻ, những người officer, những người lính đó, thì cái lời khuyên của anh là gì cho họ? Thì anh cũng gặp mới đây, hôm qua anh gặp một cái đứa em gái mới vừa ra basic bootcamp, và anh nhìn lại bằng con gái của mình khuyên mấy em nhỏ là cái tương lai trong quân đội lính rất là tốt, và có thể cho mình một cái sự tập luyện với thành công trong cuộc đời. Và những điều mà người lính đã đạt được là lúc nào cũng người ta nể, đúng không? Một cặp người lính mà veteran người ta rất là thích, rất là mấy người đó là
rất là tốt, trung bình là tốt hết. Rồi thêm câu hỏi nữa đi. Tại vì anh cũng giống em. Giống mình à? có con, thí dụ mình có con gái con trai, thì bây giờ anh nghĩ là mình có khuyên con mình đi lính không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Anh ủng hộ 100%. Đúng rồi, anh muốn con trai nó làm y trong lính, vừa cứu người và từ trong chiến trường. Đó là cái anh yêu cầu cho anh con. Hay quá. Rồi em cũng giống y hệt anh luôn, có hai đứa con gái đã chuẩn bị cho hai cô lên trung học, và tinh thần của hai cô đã tự động, hai cô đã tìm hiểu tới Academy rồi, em hy vọng. Đúng rồi. Nói đuôi của cha ông. Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Ok, cảm ơn thêm. Dạ, chúc anh sức khỏe nha. Chúc em sức khỏe. Dạ vâng, rồi gặp anh ha. Ok. Hôm nay hân hạnh được mời một cháu trong Marine Corps, thì cháu này rất là dễ thương, là con của một người chị ở trong cộng đồng chúng tôi. Thì you know, I like to hear a little bit story about you and your experience during the boot camp. So please introduce yourself. I'm William. Okay. And my rank is a corporal in the Marine Corps. Okay. What do you do in the military, in a corporal as a Marine? So right now I'm a disperser, so I take care of all the travel expenses for all the Marines inside the west region of the United States. Okay. So why do you join military? Well, I joined for the experience. I thought they looked cool. So, that's one of the main reasons that I joined. Okay. What is the favorite thing that you've done from the day you entry until now? I would say boot camp was, I guess, a challenge. And then it was interesting too because, it's different from your daily life where you just wake up and do the same thing. While in boot camp, you do lots of things, you learn lots of new things, and then you push your limits. Okay, that sounds very good. So you have been through certain time and experience that you have been through, and you like some and you don't like some, but what is your advice to the newcomer or the new military member, for Marine boot camp since then until now? Just, I guess, put one foot down in front of the other, and then keep moving forward. And even if you have setbacks, just, stand up and, get moving. Okay, so I think that for us, we like to say that also a mentorship. Mentorship is very important when you feel that you may need some advice. So then whoever, like your sergeant, your captain, or your commander, those people who you can look forward to get some advice if you happen to be, need some advice, okay? Yes. But congratulations for your boot camp you done, and getting ready for get promotion. Yeah. Thank you. Okay. General Lập Thế is one of the mentor that we have for the VA USA, and we're very honored to have him. And today I'd like him to introduce himself. Please, sir, introduce yourself. Sure. Yes, my name is Lập Thế. Flora. I am the Major General just in the United States Army. Just recently retired. So and a lifetime member of VA USA, and very, very proud of the organization, of what we have accomplished so far. Love our mission, and when we get together only once a year to kind of see what we can do, kind of take care of each other. Yes. Of our families, and at the same time also showcase to our Vietnamese American community here in Orange County, specifically here in Garden Grove, to let them know that their sons and daughters, the Vietnamese Americans, are productive members of this society, and we contribute to the national defense of our adopted country. Yes. So for the general, we don't know. We are just a lower rank, so we have only responsibility at certain level. But can you please share what your responsibility in the past that you've done, because you retire now? So you just share a little bit, so then that way we know. Yes. As a Major General, typically my most recent command was I was the commander of the Combined Joint Task Force Horn of Africa. That means in Africa, I was the senior general officer on the continent, help with crisis management and take the fight to our enemies in Somalia and surround the area. And so that was my last
duty? My latest, I would say, command. Right. And after that, I went back to the National Guard Bureau and worked as the special assistant to the chief of the National Guard Bureau. Yes. So what is the most enjoyable the time that you've been with the military? I would say if you go back to my career, I would say the most rewarding time, not really as a general, but actually as a platoon leaders and company commanders at the lower level, because that's when you have the opportunity to engage with the soldiers at the very first level, and you're able to impact their lives. Right. And as you move up the ladder, you kind of miss that contact. Right. That human touch. Right. So that is the thing that we miss as a senior leader. Right. So that's why I try to do my very best to spend time and go visit the troops and so see what they need and anything that we can do for them. So estimate how many soldiers you have been responsible for during your time? Oh, my total estimate. One of my assignment as the Assistant Adjutant General, Army. That means I was in charge of all the Army National Guard soldiers in the state of Virginia. Yes. So approximately between 7,000 to 10,000. Oh, wow, 7,000 to 10,000 soldiers. That is small. You know, wow. If you have a large organization, you can actually command as a two-star. You can command much. Many more. Yes. So in a few words, this last question. In a few words, what is your advice to the military, a new coming soldier or officer? Well, what I would advise to all, like what we did this afternoon, we had a mentoring section with our midshipmen from the Naval Academy and cadet from West Point, and I shared with them one of the things about the resiliency, because as you go through your career, you will run into obstacles. You will run into people that you don't like, toxic leaders and so forth and so on. But just remember the reason why you serve in the first place. Yeah. And that will help you stay focused and block out all the noises. Right. Okay, so you can, because the toxic leaders, bad people will go away. Right, yes. So you don't want them to ruin your career. Right. So you need to stay focused and be a competent leader. Really come down to is be a servant leader. Right. Yes. Servant leader. Take care of your people, and your people will take care of you. Yeah. It's just as simple as that. Okay. Well, thank you so very much for being here today and gave us some advice, and I wish you the best. Your everything. So thank you, brother. Enjoy the journey of retirement. Thank you. Well, thank you, ma'am. Okay, I'll get that out. Okay. We have so many guests. I'm so excited to interview more and more people to give a word out and give advice out. So please introduce yourself. Thưa quý vị, mình tên là Đặng Hiễu Thế Hải, Command Sergeant Major retire. Again, the best thing I can tell for the young people who wish to be in the military, is the go and join the military. There is no greater honor than to serve the country that we belong to. There is an honor in serving. So I encourage all people, all young people, if you're able, please join the military and support and defend our country. Dạ. So mình thời gian đi lính của mình bao lâu ạ? Mình đi 32 năm rồi ạ. 32 năm, bây giờ là retire rồi thì bây giờ là enjoy, có cuộc sống enjoy life, không có cái làm gì bận rộn nữa phải không ạ? Mình có biết Command Sergeant Major cho biết là nếu mà nói về bên lính đó là tiếng Việt Nam mình là cái chức gì? Người Việt mình gọi là tân sĩ già. Dạ. Tân sĩ già. Nhưng mình về hưu rồi, nhưng I want to continue to serve. Yeah. So currently I am a ROTC teacher. Oh, so awesome. ROTC teacher có nghĩa là người dạy cho những người sĩ quan tương lai ra trường. Thì rất là quan trọng, những người có kinh nghiệm rất nhiều thì hy vọng là truyền đạt được những cái kinh nghiệm của mình ha. Thì xin chúc Command Sergeant Major sức khỏe cũng như là được cho nhiều em hơn nữa về cái kinh nghiệm của mình nha. Rất là quan trọng. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị ạ. So, introduce yourself. Good evening, I'm Midshipman 4th Class Kai Medina from Whidbey Island, Washington.
Oh, from Washington. Okay. Yes. How many years you in the academy right now? So this is my first year at the academy. I did. Yeah. First year academy. Yeah. Okay. Share with us or share with a new student. How do you apply and how do you get in quick? You know, within like 30 seconds or 1 minute. You want to get your stuff done as soon as possible. Things like the fitness test, recommendations from counselors, high school counselors, and resumes and letter of recommendation from employers and teachers. Those are really important because once everyone starts getting to their senior year of high school, everyone needs letters of recommendation from everyone. So it's going to get lots of traffic around that. So you want to try to get those in as early as you can. Let your counselors know that you're interested in applying to the academy so they can write something good about you as soon as possible. Okay. So the year before you apply, do you need to be you go into the camp to be in a Naval Academy because certain thing that you want to be and show them that hey, I'm interested. Right. Like things like summer seminar and summer STEM are crucial to show that you're interested. Show your face, and it also goes on your application. Say hey, they're interested. They went to the camp. They're doing more than just the average person to show their face here at the academy. What is your enjoy the time that you have been up to now? About military. About the military, honestly, getting to know the people, getting to know the lifestyle of what I might be going into within the next 4 or 5 years. Okay. What is your advice to the people who hasn't done it? Take everything with a grain of salt. Everything's training. It's going to be hard for a reason, and I know we're going through it for a good cause. Okay. Best of luck to you. Thank you, sir. Remember, mentorship always important. Of course. Okay. Of course. Thank you very much. I'm so glad today not only talk to the general or higher ranking, but this is cadet is where they get into the school program where they become an officer in the future. So would you like to introduce yourself? Yes, sir. Hi, my name is Midshipman 4th Class Dean Lay, and I originally come from San Diego, California, and I'm a plebe at the U.S. Naval Academy. Oh yeah, U.S. Naval Academy is the best thing that everybody, all the students from high school wanted to be the dream of. Yes, either Naval Academy or West Point cadet too. So how is that difficult for you to apply and to where you are right now for them accept you? Yes, sir. So initially, I got medically disqualified because I had a back fracture. But as long as you keep pursuing and really communicate with the admissions board, anything's possible. They got me a waiver, so I was able to get in and get accepted. This is very good. Just saying that even though it's the medically disqualified, but doesn't mean that you disqualify. If your dream, keep on it. And keep medical record and tell the doctor, tell the medical people to help me to give me the clear form where you can be able to join. So congratulations, and I wish you the best for Academy, and I hope that you're going to be getting out of school with the promotion. Okay? Thank you, sir. Yes, thank you. Nice to meet you, sir. Okay, nice to meet you.